Good morning to you all. After we are meeting once again to discuss some of the great writers of the Elizabethan period. Here we are discussing Christopher Marlowe, Thomas Kidd and Ben Jonson. First of all, we are turning our attention to Christopher Marlowe. Christopher Marlowe, his period was between 1564 and 1593. 1593, he had only a very short lifespan. At the age of 29, he was killed in a quarrel. Christopher Marlowe had acquired a great theatrical skill among the university wits. Of course, he was one among the university wits. He was educated at university, so he was a university wit. He had acquired great theatrical skill, dramatic skill among the university wits. University witsനിടയിൽ നാടകവേദിയിൽ ഏറ്റവും അധികം നൈപുണ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ. ഹിസ് merit and fame remain with or vest with the four great tragedies. He is remembered for the four great tragedies. 4 tragedies ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിലനിർത്തുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തി നിലനിർത്തുന്നത് 4 tragedies. Number 1, Tamburlaine the Great. Tamburlaine the Great. It was in 2 parts. It was in 2 volumes. 2 parts it has. And the Jew of Malta. The Jew of Malta, which had been an inspiration for William Shakespeare to write The Merchant of Venice. The Jew of Malta, which was published in the year 1589. And Edward II, which prompted William Shakespeare to write Richard II. Edward II, which was published in 1591. And the immortal work, perhaps the magnum opus, Dr. Faustus. Dr. Faustus is immortal work. We have studied a poem from it, Dr. Faustus. It was published in the year 1592. 1592 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാഗ്നം ഓപ്പസ് ഓർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വർക്ക് ഡോക്ടർ ഫാസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാജഡി എഴുതപ്പെട്ടത്. Marlowe was born in Canterbury. Where was he born? He was born in Canterbury in England and educated at a King's School in Canterbury. There was a school named King's School in Canterbury. He was educated there when he was a child. And later at Corpus Christi College in Cambridge. Under the Cambridge University, he studied at the Corpus Christi College under Cambridge University or in Cambridge. He was born in the same year as William Shakespeare. Both of them, William Shakespeare and Christopher Marlowe, were born in 1564. He was born in the same year as William Shakespeare and he was killed in a quarrel at the age of 29. ഒരു സത്രത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു വഴക്ക്, വെള്ളമടിച്ചിട്ടുണ്ടായ ഒരു വഴക്കിൽ വാക്കുതർക്കം, പിന്നെ അടിപിടി, അങ്ങനെ അതിൽ അടിപിടിയിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെറും 29-ാമത്തെ വയസ്സിൽ. He was only 29 at the time of his death. Christopher Marlowe was a master craftsman of tragedies. His fame rests in his tragedies. He is more of a tragedy writer, tragedian, rather than a comedy writer. He was a master craftsman of tragedies. His first play, The Tamburlaine, which was in 2 parts, his first play, Tamburlaine, was an instant success. No sooner did the publication come, it became a tremendous success. No sooner did the play come out, it was a tremendous success or it was an instant success. His first play, Tamburlaine, was an instant success. അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഉടനെ ഗംഭീര വിജയമായിട്ട് മാറി.
which play Tamberline. And you know, most of his plays have formed inspirations and sources to William Shakespeare. His plays like Jew of Malta, which became inspiration for William Shakespeare to write his comedy, The Merchant of Venice. And his history play, which play Edward II, was an inspiration for William Shakespeare to write Richard II and other history plays. Marlowe was also a historical dramatist of great excellence. He was also a great historical dramatist of great excellence. മികവുറ്റ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ചരിത്ര നാടകത്ത് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. Christopher Marlowe's contribution to the English language stands unequaled. Christopher Marlowe's contribution to the English language, for the development of English language. He had made a tremendous contribution, or his contribution for the development of English language is unique, unparalleled, great. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ വികസനത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളിലെ പല പദങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു. ആ പദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീണ പദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ വികസനത്തിന് വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് a great contribution made by Christopher Marlowe for the development of the language, English language. His brilliance in using blank words, he was a master of blank words. Blank words made Ben Jonson called. Ben Jonson called, he described his lines as Marlowe's mighty lines. Marlowe's mighty lines was a description made by Ben Jonson about his blank words, about the craftsmanship in his blank words. His brilliance in using blank words made Ben Jonson call it Marlowe's mighty lines. In terms of comedy, he was an inferior dramatist. He was not a successful dramatist in terms of comedy. He was not a great comedy writer. You know, in the case of comedy, he was an inferior dramatist. Marlowe embodied the ethos principles. Ethos of the Renaissance perfectly well. Christopher Marlowe embodied the ethos of the Renaissance perfectly well. His plays embody, his plays carry, his plays bear the mark of the Renaissance spirit of adventure, love for beauty, love for individualism, and the love for humanism, etc. The important works of Christopher Marlowe are The Jew of Malta, we have referred to earlier, and Edward II. The tragic heroes of Marlowe are ordinary men who rise to the heroic stature. So one of the specialties of his tragedies is his tragic heroes. His heroes who meet with the tragedy in later lives, his tragic heroes are really common men or ordinary men, സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്, who rise to the heroic stature, heroic level. അവർ സാധാരണക്കാർ അവരുടെ കഴിവുകൊണ്ട്, അവരുടെ സാമർഥ്യം കൊണ്ട്, കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് ഹീറോയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന സർവ്വസാധാരണക്കാരാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോയുടെ ട്രാജിക് ഹീറോസ്, ദുരന്ത നായകൻ. Marlowe's plays are introspections, examinations of the essential human nature. Marlowe's plays are the introspections or examinations of the essential human nature in all its vastness and limitations. Marlowe examines the human nature in all its vastness and limitations. മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ അതിൻ്റെ എല്ലാ വലിപ്പത്തിലും അതുപോലെ പരിമിതികളിലും നോക്കിക്കാണുന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളിലൂടെ. Actually his plays are mirrors held up to nature, like Shakespeare's plays.
So this much about Christopher Marlowe. Now we are passing on to Thomas Kidd, another university with Kidd. Thomas Kidd was inspired by Seneca, the Roman tragedian Seneca, and Machiavelli, another tragedian Machiavelli. Who inspired Thomas Kidd? Seneca and Machiavelli. Thomas Kidd was inspired by Seneca and Machiavelli and wrote with the themes of revenge and tragedy. Thomas Kidd was interested in blood and thunder tragedies. ട്രാജഡീസ് തോമസ് കിഡിൻ്റെ ട്രാജഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോരപ്പുഴയാണ് അതിലൂടെ ഒഴുകുന്നത്. തോമസ് കിഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും മരണമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാജഡീസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. He was inspired by Seneca and Machiavelli and wrote with the themes of revenge and tragedy. The Spanish tragedy, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ട്രാജഡി, ദി സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി. The Spanish tragedy, which was published in the year 1590, is a cult classic from the school of revenge. പ്രതികാര നാടകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ അതിലെ ഒരു കൾട്ട് ക്ലാസിക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്, ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളാണ് ദി സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി. The Spanish tragedy. His Spanish tragedy, which was published in the year 1590, is a cult classic from the school of revenge. He was an exponent of the tragedy of blood. He was really the maker of, he was the writer of the tragedy of blood. The revenge plays are called the tragedy of blood. Anyhow, the university Wits, the playwrights who are called the university Wits, brought in proper structure. They made proper structure and style to the British theatre. The university Wits were responsible for the proper structure and style to the British theatre. ബ്രിട്ടീഷ് നാടകവേദിക്ക് തനതായ ഒരു ഘടനയും ഒരു ശൈലിയും നേടിക്കൊടുത്തത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. Then we are passing on to Ben Jonson. Ben Jonson, he was born in the year 1573 and died in the year 1637. His period was between 1573 and 1637. He raised objection, Ben Jonson raised this objection against romantic comedies of Elizabethan age. He was totally against the romantic comedies of the Elizabethan age. എലിസബത്ത് ഏജിലെ റൊമാൻറ്റിക് കോമഡീസിന്, നായകൻ്റെ നായികയുടെയും പ്രേമസല്ലാപങ്ങൾ അവരുടെ വിവാഹത്തിലും കലാശിക്കുന്ന റൊമാൻറ്റിക് കോമഡീസിനെതിരായിരുന്നു ബെൻ ജോൺസൺ. He criticized the early Elizabethan plays for their improbable plots and themes. You know, the early Elizabethan plays had improbable, unlikely plots and themes. ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത അസംഭവ്യമായ പ്ലോട്ടുകളും തീമുകളുമാണ് ആദ്യകാലത്ത് എലിസബത്തൻ നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻഡിജസ്റ്റീവ് ടു ദഹിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഇൻഡിജസ്റ്റീവ് ടു ബെൻ ജോൺസൺ. You know, he criticized the early Elizabethan plays for their improbable plots and scenes. He was a classicist by temper. He worshipped and adored the classical comedies during the period of Aristophanes. Greek comedian അരിസ്റ്റോഫൈൻസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ അരിസ്റ്റോഫൈൻസ്, ഫ്രോക്സ് തുടങ്ങിയ കോമഡീസ് എഴുതിയ അരിസ്റ്റോഫൈൻസിൻ്റെ നാടകങ്ങളുടെ ഒരു ആരാധകനായിരുന്നു ബെൻ ജോൺസൺ. ഹി വാസ് എ ക്ലാസിസിസ്റ്റ് ബൈ his temperament. He was a classicist. He was a deep worshipper of classical comedies, and a classicist by temper anticipated the Puritan age. He expected the 17th century plays, that is Puritan age. Puritan age means 17th century.
17-ാം നൂറ്റാണ്ടിനെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത, മുൻകൂട്ടി കണ്ട ആളാണ്. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സാഹിത്യം മുൻകൂട്ടി കണ്ട ആളാണ് ബെൻ ജോൺസൺ. He stressed on the need for the realism and satire. He never liked improbable scenes and themes. He stressed the need for realism and satire. അദ്ദേഹം സ്ട്രെസ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടി? He stressed on the need for realism and satire in place. നാടകങ്ങളിൽ റിയലിസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യ സമൂഹത്തിലെ ദുസ്ഥിതികളെയൊക്കെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യ നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വാദിച്ച ആളാണ് ബെൻ ജോൺസൺ. He stood for the satire and realism in place. He sought to regain the glory of the comedies as enjoyed in the days of Aristophanes. He actually sought to regain or re-establish or reproduce the glory of the comedies as enjoyed in the days of the old ഗ്രീക്ക് കൊമഡിയൻ അരിസ്റ്റോഫെയിൻസ്. പ്രാചീന ഗ്രീക്ക് കൊമഡിയനായ അരിസ്റ്റോഫെയിൻസിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ആസ്വാദനമാണ് ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്. He sought to regain or reproduce the glory of the comedies as in the days of the ancient Greek comedian Aristophanes. Ben Jonson developed the comedy of humors. Who developed the comedy of humors? Comedy of manners or comedy of humors. ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള 4 തരം ഫ്ലൂയിഡുകളെയാണ്, ദ്രവങ്ങളെയാണ് ഹ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹ്യൂമേഴ്സിനെ, ഈ ദ്രവങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഈ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന വാദം, പിത്തം, കഫം എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം കൂടി അധികം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. മെലങ്കളി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം അധികം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. So human nature is made by 4 fluids. They are blood അറിയാമല്ലോ. ഫെൽഗം എന്ന് പറയുന്നത് കഫം, കോളർ പിത്തം, ആൻഡ് മെലങ്കളി വിഷാദം, മെലങ്കളി. ഇത് 4ഉം ചേരുന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. Human nature is decided by 4 fluids, which are the blood, phlegm, choler and melancholy. Ben Jonson earnestly, seriously believed that the incongruities in human life occurred due to the imbalance of these fluids. It was his belief that the incongruities, the imbalance in human life occurred due to the imbalance of these fluids. ഈ 4 ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ബ്ലഡ്, ഫെൽഗം, കോളർ, മെലങ്കളി, ഈ 4 ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഇംബാലൻസ് മൂലമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ബെൻ ജോൺസൺ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ബെൻ ജോൺസൺ believed that the incongruities in human life occurred due to the imbalance of these fluids. Ben Jonson used witty dialogues and satire to describe the lives of the upper middle class in England. We should remember that his comedies are known as comedy of humors. And you see, Ben Jonson used the witty dialogues, witty and sparkling dialogues. ഹാസ്യരസപ്രധാനമായ ഡയലോഗുകൾ, വിറ്റി ഡയലോഗ്സ് ആൻഡ് സറ്റയർ, ആക്ഷേപഹാസ്യം, കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്ന ആക്ഷേപഹാസ്യം. Ben Jonson used witty dialogues and satire to describe the lives of the upper middle class in England. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ്, അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളിൽ വിറ്റി ഡയലോഗ്സ് ആൻഡ് സറ്റയർ. ഹിസ് ഫേമസ് പ്ലേസ്, ബെൻ ജോൺസൺസ് ഫേമസ് പ്ലേസ് ആർ എവരി മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഹ്യൂമർ. One of the most famous plays by Ben Jonson is Every Man in His Humor, which was published in the year 1598. And the second play, Every Man Out of His Humor. First play was Every Man in His Humor, and second play, Every Man Out of His Humor. It was published the next year, that is 1599.
It got published in the year 1599. Ben Jonson was he was totally against mixing tragedies and comedies. He never wrote plays like tragic comedies as Shakespeare did. ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയതുപോലെ ട്രാജിക് കോമഡീസ്, ട്രാജഡിയും കോമഡിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടില്ല. ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാജഡി മാത്രമുള്ളതല്ല, കോമഡിയുമുണ്ട്. കോമഡി മാത്രമുള്ളതല്ല, ട്രാജഡിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ട്രാജിക് കോമഡീസ് ആകുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ബെൻ ജോൺസൺ വാസ് എഗൻസ്റ്റ് മിക്സിങ് ട്രാജഡീസ് ആൻഡ് കോമഡീസ്. ഒന്നുകിൽ ട്രാജഡി അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി, രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല ബെൻ ജോൺസൺ. Ben Jonson believed that comedy was not a lesser genre and comedy aimed at imparting message and delight. Ben Jonson very seriously believed that comedy was not a lesser genre. ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഭീരം, അത് നല്ല ജോൺറയിൽപ്പെട്ടത്. കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും താഴ്ന്ന ഒരു ജോൺറെ, ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വളരെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ് കോമഡി എന്ന വിശ്വാസം ബെൻ ജോൺസൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം കോമഡി എയിംഡ് അറ്റ് ഇമ്പാർട്ടിങ്, ഗിവിങ് മെസ്സേജ് ആൻഡ് ഡിലൈറ്റ്. കോമഡിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെസ്സേജ് നൽകണം, അത് കാണികൾക്കായാലും വായനക്കാർക്കായാലും ഒരു മെസ്സേജ് നൽകണം, ഡിലൈറ്റ് നൽകണം, സന്തോഷവും നൽകണം. So anyhow he had a great impact on succeeding dramatists. Ben Jonson had a great impact. He had a deeply influenced the succeeding or coming dramatists.